Assalamualaikum and good morning. So in this video, I will discuss question number 11 and 12 from the past year PSPM SK025 2021-2022, the last year. Okay, so for question number 11, so they cover chapter amino acid. Okay, so the amino acid serine has the isoelectric point pH 5.68. Okay, so you know that you have learned in the amino acid, we have 20 amino acid. So in this question, they give you serine and then they give you the structure of the serine. So don't worry, tak perlu ingat pun 20 amino acid, tak perlu ingat pun 20 structure of the amino acid. So jangan tak perlu hafal pun 20 amino acid tu. So soalan selalunya memang dia bagilah nama amino acid tu, maybe dia bagi serine, alanin, glycine, okay, tapi tak perlu ingat pun structure dia. Selalunya dalam soalan tu walaupun dia bagi nama amino acid ni, they will give you the IUPAC name or they give you the structure. So in this question they give you structure. So some of the past year before this, sometimes maybe they give you the IUPAC name in the question. So this one they give you the structure. So tak perlu ingat 20 structure of the 20 amino acid. Ingat sahaja yang penting you tahu macam mana nak lukis from the IUPAC name. Okay, so for example, this question senang sikit, dia dah bagi structure of the amino acid serine. So and then they mention that they have isoelectric point pH 5.68. So remember term isoelectric point ni, the symbol are Pi. So Pi ni means that they exist as Zwitter ion. So at this pH, they exist as Zwitter ion. Zwitter ion tu apa? Yang kita dah belajar, COOH, dia become COO minus, NH2, NH3 plus. Okay, and then compound T is formed. So inilah soalan dia sebenarnya. Inilah point dia. Compound T is formed when serine is heated with the ethanol in the presence of trace of concentrated sulfuric acid. So ethanol is CH3, CH2OH. In the presence of the trace of concentrated sulfuric acid, maksudnya dia tak ada presence of H+. So H+ ni hanya act as a catalyst. Okay, so dalam chapter amino acid ni kita belajar ada 4 je reaction, ada only 4 reaction. So supposedly senang je nak ingat. So dalam amino acid ni kita belajar 4 je reaction. Reaction dengan HCl, reaction with the acid. So sometimes they use HCl, reaction with the base and AOH, for example, esterification and nitrous acid test. So sebenarnya dia boleh tanya 4 reaction ni je dalam chapter amino acid, mostly dia lah. So kalau kat sini kita tahu dalam amino acid they have carboxylic acid and then they give you, they react with the ethanol. Dalam soalan ni dia react dengan ethanol in the presence of H+. So kita dah tahu dah sebenarnya dia nak buat esterification dekat sini. So means that T ni dia will form ester. Tapi remember ester tu berlaku reaction dekat COOH ni. Dia combine, dia cantum, dia combine dengan the alcohol ni. They will form ester. So we know that T ni ester. Cuma kena remember dalam amino acid ni, esterification they have the presence of H+. So dia ada side effect pada NH2 ni. So NH2 ni akan tukar jadi NH3+. Okay, so pastikan bila nampak amino acid ni dia react dengan alkohol, kita tahu dah dia berlaku esterification. And then during esterification, they have presence of acid. So dalam organik ni, you kena tahu determine the product. Sometimes soalan mungkin juga boleh suruh you write the equation. So pastikan bila write the equation of esterification, carboxylic acid plus alcohol, mesti ada catalyst H+. Okay. And then condensation of the 2 mole of serine form dipeptide V. So V ni adalah reaction condensation of 2 mole serine. 2 mole serine. So kita tahu kalau amino acid ni react with each other, they will form dipeptide bond. So yang kita belajar dipeptide tu macam mana, dekat carboxylic acid ni dia combine dengan NH2 ni. Dia jadi amide. Okay. So question number A, draw the structural formula serine pH 12. So now dekat soalan A ni dia bukan suruh draw TNV. TNV ni kita kena draw dekat question B. Question A, we need to draw the structure of the serine at pH 12. So pH 12 we know that they exist as base. So kita tahu pH lebih daripada 7, more than 7 are basic.
So means dalam structure ni dia suruh lukis base structure. So remember yang base tu apa yang terjadi pada Zwita ion tu, they will become an ion. So only the COO minus remain. Okay, and then you need to explain your answer. Question B, baru kita draw structure T and B. Okay, so now I show you the answer. Okay, so question number 11A, tak perlu lukis Zwita ion, acidic medium, basic medium, tak perlu. Soalannya hanya tanya, question number 11A, draw the structure at pH 12. Maksudnya dalam basic medium saja. So remember dalam basic medium, dia exist as an ion. So kita hanya yang tukar bahagian COH tu jadi COO minus. NH2 still remain NH2. So kalau dalam exam you lupa, you sepatutnya ingatlah kan dalam Zwita ion, dia dalam Zwita ion, the carboxylic acid become COO minus, yang bahagian NH2 ni dibagi jadi NH3+. Ini adalah Zwita ion, which is the PI. So if they say that ada basic medium, so bayangkan kalau lupa yang acidic dengan basic medium, yang mana satu cation ion, mana satu anion, start daripada Zwita ion. So we know that from the Zwita ion to become basic, they will add OH minus. So remember lah, OH minus ni akan react dengan yang mana dalam Zwita ion? Dia akan react dengan NH3 plus ni. Maksudnya yang base ni will accept the H plus daripada NH3 ni. So because of that lah, dalam structure basic, only the COO ni, the COO minus ni remain same. NH3 plus ni yang jadi NH2. So kalau you lupa yang mana satu acidic basic medium ni, yang mana satu cation anion, so start daripada Zwita ion. Sepatutnya Zwita ion ni senang nak ingat. Zwita ion tu yang COOH jadi COO minus, NH2 tu jadi NH3 plus. So kalau acidic basic medium, kalau you hafal lagi senang lah, acidic cation, basic and ion. Tapi kalau lupa, kita cuba figure out dalam masa exam tu, figure out start daripada Zwita ion. Kalau dia acidic medium, kita tambah H plus pada Zwita ion. So yang mana akan react dekat Zwita ion tu. Okay, kalau dia basic, kita tambah OH minus from the Zwita ion. So yang mana akan react dekat Zwita ion ni. Okay, and then this question ask you explain. So macam mana cara nak explain untuk this question? So they ask you why in the basic medium pH 12 ni kita lukis this structure. Kenapa kita lukis this structure? So the reason because the Zwita ion act as acid. So bila kita nak jadikan the base, Zwita ion ni act as acid. Because of that lah, NH3 plus tu yang react dengan OH minus. Okay, so this one is the answer. Jadi dua pilihan jawapan lah. Sama ada kita jawab Zwita ion ni, the Zwita ion act as acid, or the NH3 and release the H plus forming the anion starting from the Zwita ion. Okay, and then question number 11B, kita draw T. So remember T tu dia berlaku apa? Dia berlaku esterification. So dekat COOH ni dia akan combine dengan ethanol. And then they have side effect on the NH2, they become NH3 plus. Because we have the presence of H plus. And then question B, we combine the what? We combine the two serine. So dekat sini dia combine ni, dia dapat amide. Okay, they combine the two serine. So dia dapat dipeptide bond. Okay, so this one is the answer. So amino acid ni benda yang paling senang je because they only have 4 marks. So sepatutnya dalam exam 4 marks ni senang je nak dapat markah dia because they only 4 marks. And then direction ni senang je. So mungkin dia soalan dia suruh lukis Zwita ion or lukis acidic medium, basic medium of the amino acid. Or maybe kalau reaction yang nak keluar, mungkin ada 4 je reaction kita belajar amino acid ni. Reaction dengan acid, base, esterification or nitrous acid or maybe dipeptide bond. Okay, question 12 is cover the chapter polymer. So now, before this, we have specific chapter for the polymer, which is the last chapter, chapter 13. Because of that, they become question number 12. Now, you doesn't have the chapter polymer anymore. So, but, janganlah tak buat pula question number 12 ni. Because the question number 12, the chapter polymer have been insert in the topic hydrocarbon and also carboxylic acid. So, kalau reaction yang ada C double bond C ni, dia sebenarnya mungkin boleh keluar dalam chapter hydrocarbon. Okay, the polymer of the addition polymerization.
Okay, kalau reaction yang melibatkan alkohol dengan carboxylic acid ni ataupun carboxylic acid dengan amin, dia do condensation polymerization, dia mungkin boleh keluar dalam chapter carboxylic acid. Mungkin boleh keluar dalam chapter carboxylic acid. So dulu di dalam chapter polymer, dia khas dalam chapter last sekali chapter polymer. Sekarang tahun ni dia dah buang chapter tu tapi dia selitkan dalam chapter hydrocarbon dengan carboxylic acid. Okay, so we see the question number 12 from the past year. So predict the structural formula of the core polymer formed by the polymerization of CH3 CHCN and 1-chloropropene CH3 CH double bond CHCl. So remember kalau dalam polymer ni awak nampak reaction dia antara double bond dengan double bond. So we know that we do addition polymerization. So kalau cara dia yang paling senang bila nampak soalan macam gini, kita combinekan yang C double bond C. So remember kat sini saya draw CH2 CHCN. So CH2 CHCN. Dan lagi satu tu adalah CH3 CH double bond CHCl. So kenapa saya draw structure macam gini? Kerana kena remember, you need to remember that the reaction happen. They will do the addition polymerization ni, dia react antara C double bond C dengan C double bond C. So because of that, awak kena fokus pada C double bond C dengan C double bond C. So kalau C double bond C tu dia ada branch selain daripada dia ada branch macam H ke, CH3 ke, CN ke, Cl ke, letak dia dekat atas dengan bawah. So kita akan combinekan antara C double bond C. So macam soalan ni macam mana cara kita nak combinekan dia? Nanti C double bond C ni akan break double bond dia jadi single bond, maksudnya dia break pi bond. So ini akan break pi bond, break pi bond. So yang bahagian double bond ni akan jadi single bond and then kita akan cantumkan dia. So maksudnya kita hanya break pi bond je. Break pi bond maksudnya ambil satu bond je daripada double bond tu. So satu elektron dia akan share dengan another C double bond C. So this one. Okay, and then this one satu elektron ni dengan satu elektron ni akan cantum. Okay, so they will form single bond. Okay, and then question number B, trilene is produced by condensation of the ethene glycol. Dia bagi nama IUPAC name dia 1,2-ethane diol. So selalunya soalan tu bagi jugalah IUPAC name dia. And then trilene acid 1,4-benzene dicarboxylic acid. Okay, write the equation for the formation of the trilene. So kat sini soalan yang A ni, be careful soalan number A ni dia nak draw structural formula product je, polymer. But B, we need to write the equation. Okay, now we see the answer. This one is the answer. So question number A tadi, antara C double bond C, CH2, CHCN. And then plus C double bond C, CH3, ada H, this one H and Cl. So antara A dengan B ni, dia boleh banyak, ada 4 pilihan jawapan. So you boleh combinekan kat sini dia A, B. So sini dia boleh combinekan kalau dia buat terbalik. Dia A dengan B je, cuma kat sini dia cantum pada carbon yang sini. Kalau let's say kita letak position CH3 dengan Cl ni terbalik, dia akan jadi terbalik lah. Tapi betul saja. Okay, and then boleh juga kat sini dia combinekan antara A dengan B. Cuma dekat sini dia position A ni, Cn dengan H ni, dia switch position. So kalau yang ini A dengan B juga. So dia switch position dekat A tu juga. Okay, kalau terbalik pun boleh. Kalau you buat B dekat depan, A dekat belakang. So ada banyaklah pilihan jawapan dia untuk A ni. Yang penting you tahu dia cantum dekat mana. So yang bahagian double bond ini kita jadi single bond. So bahagian double bond ni dah break jadi single bond macam saya tunjuk tadi. So double bond tu dah break jadi single bond. Dia jadi single bond. So dia akan cantumkan antara dua ni. So dia akan cantumkan dia. So kita nampaklah dekat 4 pilihan jawapan ni dia cantumkan antara dua C double bond C ni, and then the C double bond break become single bond. So kena be careful bila buat addition polymerization. Remember yang akan cantum tu adalah C double bond C.
So kalau dia bagi awak ada substituency H3 ke H ke Cl, letak dia dekat atas dengan bawah. So cantumkan dekat bahagian C double bond C. Okay, so that one is question number what? 12A. So 12A ni kita nak determine the structure of the polymer only, polymer form. But question number B, we need to write the equation. So kita draw dulu 1,2 ethane diol. So ini 1,2 ethane diol. And then 1,2 benzene, 1,4 benzene dicarboxylic acid. So ini structure dia. So ini soalan ni bagi dah. Dia bagi tahu dah benzene tu 1,4 dicarboxylic acid, 1,2 diol, 1,2 ethane diol. Okay, so and then kita tahu bila nampak carboxylic acid dengan alkohol ni dia buat ester. Ini sama macam soalan nombor amino acid tu. So sebenarnya ester ni adalah soalan famous lah. So kita akan combine dekat sini. So kita akan buang H and OH. So remember dalam esterification we remove OH from carboxyl and H from alcohol. So kalau kat sini kita nampak lah kan dia akan remove dekat sini. Dan remember also the another part of the carboxylic acid also we remove the OH and then the alcohol we remove the hydrogen. So nanti dia akan eliminate water. Okay. And then so Miss masa lukis polymer, remember nak represent polymer kena buat square bracket. And then dekat square bracket tu kena ada bond. So this one on this end only remain C double bond O. Dah hilang dah OH dia. And then this one kita cantum kat alkohol dia. This one ada O je. So pastikan kat sini ada O. Dekat sini mesti ada O. Mesti ada O. Ada O kat sini. And then this one is the answer. Cuma kena be careful bila soalan ni minta draw the equation. Pastikan dekat bahagian rectangle ni. Kat bahagian rectangle ni ada N. Ada N dekat each rectangle and then dekat polymer product dia ada N dekat hujung bracket tu. So ini barulah betul jawapan dia equation. Okay, kalau soalan tahun lepas tu masa menanda adalah kalau awak tak tulis N ni, awak tak tulis N ni jadi salah. Tak tulis N salah satu pun salah. Kena tulis 3 N ni because the question minta equation. Okay, kalau soalan tu minta polymer, kita hanya lukis yang macam soalan nombor 12A ni lah, lukis polymer, kita lukis N. Tapi pastikan ada N ya, because kalau tak ada N tu, dia represent dia sekali je. Kita nak represent dia adalah polymer, dia repeat many times. So, kena tulis N tu. Okay, that's all for question number 11 and 12. So, good luck for the PSPM. So, hopefully you can answer all the question. So, baca soalan betul-betul and then answer the question. Thank you.